Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Dans cette leçon, nous allons donc voir ensemble la grammaire française. Hi everyone, today I'm gonna coach you guys French grammar. Mbote na bandeko nyonso boza kolanda ngai, lelo na kotangisa bino la grammaire française. Alors, naza mpona koyede bino sozo comprendre te, tindilanga message na sa nyonso tu mpona ede bino. Guys, it's my job. You don't get it? Send me the message. I'm gonna try my best as I can to help you guys. Okay? So, c'est parti. Alors, ici, on a le pronom sujet. Here we have the subject pronoun. Awa tozana de tuloba na lingala. Eza lokola ndeti olieke na loba gilen, gilene. On utilise ndeti il na elle. Alors, on va expliquer bino malembe, okay? So, here we have the subject pronouns. Okay? So, we have j'ai, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Okay? So, again, this j'ai, when you, we have a verbe être, verbe avoir, parler, finir. So it depends how you use it. You use this. For example, if I want to, par exemple, je vais conjuguer le verbe avoir au temps présent. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. N'est-ce pas? Here, you're gonna write like this. J'ai, but in this case, I'm just gonna focus on pronoun. Okay, subject pronoun. I want you guys just to know the subject pronoun, not verb to have. No. The main reason I put this, it depends on the situation. How you're gonna use it. Okay? So we have j'ai, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. So this il, this one, and this il sound the same. They sound the same. This L, this one, and this one. Now, this L and this L sound the same. Okay? This one. This and this sound the same. Okay? Il oyo na il oyo esona ndenge moko. Mais so to say liaison wana de comme histoire. So guys, when we link it, in that case, yes, the sound can be different. I'm just showing you guys, okay? That way you guys have an idea, okay? So here we have this j'ai, okay? In case we want to conjugate verb to be. For example, je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont, okay? J'ai, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Okay? So, for example, here we have le verbe être au présent de l'indicatif. We have j'ai, suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. So, je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. So we do so loba, on regarde dans loba, j'ai est un pronom, je suis.
So all these here are the verb. All these here. These are verb to be. All these are the verb to be. This verb. Verb to be en français, c'est le verbe du troisième groupe. Okay? We have a fourth, yeah. So here, these one, those one here, these one are the pronoun. Okay? These one are the pronoun. It's a subject pronoun. Okay? Le pronom sujet. This one. Okay? These part are the verb. Awa, oyo, ndena utoko expliquer neza. Le pronom sujet. Oyo eza verbe. Alors, je suis, tu es, il est, elle est, on est, you link it, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Okay? This level, the beginner level. Oyo eza niveau moko eza ya ba débutant, hein? So here we're gonna look at some of sentences I put there for you guys. So in case this is me, yeah, the person is Kevin. Okay, this is Guilain Pindi. Okay? Here we have Kevin Lee. So bonjour, je suis Guilain Pindi. Bonjour, Monsieur Pindi. Je suis Kevin Lee. Okay? Bonjour, je suis Guilain Pindi. Bonjour, Monsieur Pindi. Je suis Kevin Lee. Okay? So, slowly. Bonjour, je suis Guilain Pindi. Okay? Bonjour, Monsieur Pindi. Je suis Kevin Lee. Kevin. Alors, bonjour, je suis Guilain Pindi. Bonjour, Monsieur Pindi. Je suis Kevin Lee. Sometimes you're gonna hear when the French people speak, they speak. They don't say. They say like je suis. No, they say the way they speak really fast. Suis, comme ça. Yeah, they're really fast. So this one is just another way of saying it. Bonjour, je m'appelle Guilain Pindi. Bonjour, Monsieur Pindi. Je suis Kevin Lee. Okay, so this one, it's me, the one who talking here. Guilain is my name. Guilain Pindi. I'm the one who's speaking here. Bonjour. Je m'appelle. Here, you link it. Bonjour. Je m'appelle Guilain Pindi. Ici, on a Kevin Lee. Okay? Ici, on a Kevin. C'est Kevin. Ici, c'est Kevin. Il parle. Okay? Bonjour, Monsieur Pindi. Je suis Kevin Lee. D'accord? Bonjour, je m'appelle Guilain Pindi. Bonjour, Monsieur Pindi. Je suis Kevin Lee. Alors, ici, on va voir comment utiliser la nationalité. Hein? Here, we're going to see how to use the nationality. How to go tell and then utiliser la nationalité. Ici, on a les listes. Hein? Donc, Canadien, Canadienne, Américain, Américaine, Mexicain, Mexicaine. Okay? Canadien, Canadienne, Américain, Américaine, Mexicain, Mexicaine. Okay? Ici, on a Canadien, Canadienne, Américain, Américaine, Mexicain, Mexicaine. Parce que ici,
Ça, c'est le nom. This one is a feminine noun. This one is a masculine noun. Here we have the feminine noun, masculine. Feminine noun, we have the masculine, okay? So here we have a chinois, chinois, chinoise, japonais, japonaise, coréen, coréenne. One more time, chinois, chinoise, japonais, japonaise, coréen, coréenne. Ça, c'est masculin. Ça, c'est féminin. Hein? Donc, ici, chinois, le nom. This one is masculine noun. This one is feminine. This one is masculine. Okay? This one is feminine. This one is coréen, masculine. Masculin is like a male. Coréenne is a female. Okay? Alors, chinois, chinoise, japonais, japonaise, coréen, coréenne. Okay? Ici, on a français, français, française, sénégalais, sénégalaise, malgache, malgache. So, malgache, in case you don't get it, it's the island in Africa. It's called in French Madagascar. Okay? So, ici, français, masculin, française, féminin, sénégalais, masculin, sénégalaise, féminin. Ici, on a masculin, féminin. We use for both. You can say le malgache. Elle est malgache. Okay? So, par exemple, Guylaine est malgache. Guylaine est malgache aussi. Hein? Donc, c'est ça. Here, you can use for both. You can say Guylaine or you can say Justin est malgache. Justine est malgache aussi. Okay? Just giving you guys an example. We have Belge. Belge, you can use for both. You can say il est belge, elle est belge. Abi est belge, Abi est belge aussi. Guylaine est belge, Guylaine est belge. René est belge, René est belge. Sylvie est belge, Sylvain est belge. Okay? Ici, on a belge, congolais, congolaise, angolais, angolaise. Okay? So we have belge, congolais, congolaise, angolais, angolaise. Okay? This one sounds like zzz. Okay? Ici, on a rwandais, rwandaise, burundais, burundaise. Okay? So here we have rwandais, masculin, rwandaise, féminin, burundais, masculin, burundaise, féminin. Okay? Et, alors, les exemples et les phrases. Alors, il est canadien, elle est canadienne, il est américain, elle est américaine, il est mexicain, elle est mexicaine. Okay? Alors, ici, on peut changer ça. Hein? On peut changer ça au lieu d'utiliser les pronoms. On peut utiliser aussi le nom comme Guylaine. Guylaine est canadien. Guylaine est canadienne. Hein? 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 Guylaine est canadien. Guylaine est canadienne. Donc, il est canadien. Here, we're going to link it. Il est canadien. Elle est. You can hear some people say, elle est canadienne. It's okay. It's okay. You can also say, elle est canadienne. Il est américain. We kind of link it. Il est américain. Here, elle est américaine. Here we link it. Il est mexicain. Elle est mexicaine. Okay? Ici,
Il est chinois, elle est chinoise. Il est japonais, elle est japonaise. Il est coréen, elle est coréenne. Parce que ici, quand vous regardez ici, ça c'est la nationalité. La nationalité, pas la profession, c'est la nationalité. Here we have nationality, not profession. Ici, je parle la nationalité, pas la profession, la nationalité. Alors, chinois, ici, c'est la nationalité. Il est chinois. Elle est chinoise. Ça, c'est la nationalité. Il est japonais. Dans ce cas, japonais, c'est ici, nationalité. Japonaise. Elle est japonaise. Nationalité. Okay? Il est coréen. Parle la nationalité. Elle est coréenne. Quand vous prononcez ça, il faut when you pronounce this, you're gonna hear me. It's kind of like I'm trying to stress this, but not like in English. Et on a Pierre est français. Toukamo est française. José est malgache. José est malgache. So both José sound the same. Okay, José sound the same. Okay, so we have like Joseph, Joséphine. Alors ici, Pierre est français. Pierre est français. This one is silent. We don't pronounce it. This one is silent. We don't pronounce this. Pierre est français. That's it. Toukamo est française. When you look at me, I don't pronounce that. This, we're going to pronounce it. Toukamo est française. This one, it sounds like z, like that. Française. It sounds like this. It sounds like française. Z. Okay? José est malgache. Mal. You know, like when you say mal à l'aise, mal, this L, you pronounce it malgache. You don't say magache, no. Because this L, it's pronounced. José et this one, you don't need to pronounce it. You don't have to pronounce it. Silent. José est malgache. You don't say magache. No. José est malgache. José is the same pronunciation. Don't worry about this. This one we don't pronounce it. Don't worry about it. So you don't pronounce this, but this one we pronounce malgache. José est malgache. Both of them the same. Okay? Sound the same. Good. Pierre est français. Toukamo est française. José est malgache. José est malgache. Okay? Si Paul est belge. Pauline est belge. So we use for both. Belge, we use for feminine and masculine. And masculine and feminine. So Paul, toujours utilisons pour na. Belge, toujours utilisons pour na. Féminin, toujours utilisons pour na. Masculin. Ningolo babo. Non, utilisons pour na mwana mobali. Nous avons utilisons pour na mwana. Moi, c'est ça. Nationalité belge. Ningolo ba moi. Ningolo ba Guylain est belge. Guylaine est belge aussi. Paul est belge. Pauline est belge. Because Paul is a noun. It's a male name, masculine. Here, the feminine of Paul is Pauline. So Paul est, forget about this, like I say, Paul est belge. Belge. This one, it sound belge. Okay? If I put this, it's gonna sound like belge. No, Paul est belge. No? This L sound. Pauline est belge. Okay, so that L makes sure that sound. Ici, on a Papa Wemba, Kofi Olomide, Pere Gola, Wera Son et Fally
sont congolais. Abeti Masikini, Pongolove, Miliabel, Chala Mwana et Mukanji Deyes sont congolaises. So some of you say, okay, wait a minute, how come here it's changed the other one? You see here, we have S at the end. ES at the end, right? This one only S. Yes, I'm gonna explain to you guys later on in the other video why some of them can change, why some of them cannot change. But here we're just gonna focus on this because I don't wanna go out the topic. We're just gonna focus on this. Okay? We have here vous êtes canadienne. In this, vous êtes canadien. In this case, I'm trying to use it for in a polite way. Vous êtes canadien? Oui. Je suis canadien. Vous êtes chinois? Non. Je ne suis pas chinois. Je suis congolais d'origine angolaise. Je suis aussi canadien. Abi est congolais. Abi est congolaise. So when you take a look here, some of you may say, wait a minute, why not you can put this in a plural form, not S at the end? Because you see, vous êtes, when we link this, we don't pronounce this. You see this one, vous êtes, this, here I use it in a polite way, like to be polite. Maybe somebody is older than you, you don't know the person, you use this. Let's say, for example, is it travel to UK and then I see I'm trying to search for work there and then I meet one of the person in office. So I can ask that person, vous êtes anglais? Instead of saying, tu es anglais? No, you say, vous êtes anglais? So in this case, I'm saying, the way I put it here, vous êtes canadien? Oui, je suis canadien. Okay? Vous êtes canadien? Here, oui, je suis canadien. Vous êtes chinois? Non, je ne suis pas chinois. Je suis congolais d'origine angolaise. Je suis aussi canadien. Abi est congolais. Abi est congolaise. Here sound the same. But this one, the male. This one, the female. This one, female. This one, male. Okay? Here we have a profession. Ici, on a la profession. Donc, we have pasteur, professeur. Awa, au monde, terme sur pasteur, ou est un masculin. Masculin. This one, feminine. Okay? Professor, sometimes you're gonna, this one is masculine. This one can be also feminine. Sometimes we use it for feminine, for both, but now we can use this for feminine too, this one. Okay? So we have a chimiste, we have médecin, we have journaliste, dentiste, ingénieur. Okay? Chimiste, médecin, journaliste, dentiste, ingénieur. Okay? On a informaticien, informaticienne, électricienne, mécanicienne. Okay? Alors ici, on a informaticien, informaticienne, je peux dire mathématicienne. Donc, électricienne, mécanicienne. Okay? Alors, Pauline, vous êtes professeur ou étudiante?
Je suis professeur. Paulin, vous êtes professeur ou étudiant? Je suis professeur. Alors, si c'est réponse de Pauline, hein, ça c'est when you pronounce this is not Paul. No. In French, we say this Paulin. Paulin, not Paul. Là, this one, in French, you pronounce this Paulin. 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 Not Paul. Not Paul. No. Paulin. Here, Pauline. Okay? So this Pauline and this Pauline sound the same. Pauline sound the same. Okay? Pauline, vous êtes professeur ou étudiante? Je suis professeur. Paulin, vous êtes professeur ou étudiante? Je suis professeur. Okay? So here, vous, I use this as, in form impolite, not in a plural form. Because, okay? Because you're asking to know, you don't know the person well. Kevin est professeur. Kevin est professeur. Paulin est médecin. Pauline est médecin. René est journaliste. René est journaliste. So here, Kevin, it's a male noun. Kevin est, you don't pronounce this. Kevin est professeur. Okay? Kevin, same thing, you don't pronounce this, but you write it. Kevin est professeur. Okay? Here we're going to put this, okay? Paulin est médecin. Pauline est médecin. Same thing here. Make sure you don't pronounce this. This one is silent. You don't need to pronounce them. These are silent. You don't pronounce them. You don't pronounce this. You don't pronounce this. Okay? René est journaliste. This one, don't worry about it. Only one is pronounced. René est journaliste. Okay? Gulin est dentiste. Guylaine est dentiste. Joseph est ingénieur. Joséphine est ingénieur. Sometimes you're going to hear people say, Joseph est ingénieur. It's okay. Joséphine est ingénieur. It's okay. Don't be too picky. It's not right. So, this is silent. Okay? We don't pronounce this, but you write it. Okay? These ones are silent. You don't need to pronounce them. So, Gulin est dentiste. Guylaine est dentiste. Joseph, this one together, they sound like F. They sound like this. Joseph. Joseph. Okay? Like F. F. Joseph. Josephine. So this one become like F. That's why it sounds like Josephine. Okay? Josephine est ingénieur. But in case when you link it, in case you decide to link this, you link this for pronunciation, that's okay. As a beginner, no problem. Accept it. If you wanna link it, that's fine. If you don't wanna link it, that's fine. Because we have different type of liaison, liaison facultative, liaison obligatoire. So that's one I'm gonna explain to you guys after. But for now, let's focus on this. Okay? Emmanuel est informaticien. Emmanuel est informaticienne. Karim est électricien. Karim est électricienne. Sylvain est mécanicien. Sylvie est mécanicienne. Okay, so ici, on a Emmanuel est informaticien. If you say Emmanuel est informaticien, you can link it, that's okay. Emmanuel, this one is a male. This one is a male.
This one is a female. This one is a male. Okay. This one is a female. Karim is a female. Karim est électricien. If you say Karim est Karim, you link it here. Karim, électricien. But if you say Karim est électricien, it's okay. Okay. Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot.